singer with a gorgeously deep and wary alto, and a wicked multi-instrumentalist. Thorpe lives and works in Toronto, sacred land of the Huron-Wendat, Haudenosaunee, and the Mississaugas of the Credit River. Thank you so much for performing for us live tonight. And it can be hard to be an audience at a live music concert on your computer, but please do use the chat. You can send emojis in the chat if you like. Let's be a great audience and let's enjoy this concert together. Over to you, Dinah. Thanks, Rachel. Can you hear me okay? Yes. Do you want me to cut my set or do you want me to just get going? You go for it. The floor is yours. The floor is mine. Okay. Hey, everyone. It's like I'm performing a concert just for you, Rachel. Rachel's really the only one I can see. So hello, Rachel, and hello, everyone else. It's so nice to be here with you all. There is a special arm of the Royal Canadian Mounted Police that is called the Community Industry Response Group, or CIRG. And their job is to harass and intimidate and surveil and incarcerate Indigenous people who are going about their lives and who are defending their lands. And I spent a little bit of time with some Wet'suwet'en land defenders in British Columbia, so-called British Columbia, in so-called Canada. And this song came out of that, and it's called Hummingbird. When we were on the front lines, hummingbirds followed us round. Like the hummingbird, we do what we can. When we were on the front lines, hummingbirds followed us round. Like the hummingbird, we do what we can. When we
like the hummingbird we do what we can. Thank you. Cheers. Thank you. I only started doing frontline activist. Rachel, I feel really chuffed about being called an activist. Really, I only started doing activism in the pandemic. And one kind of activism that I started doing was helping folks who were living in parks in Toronto, who were being violently evicted by other militarized police forces. And this piece came out of that. It's called Scatting. It's named after Scatting Court, which is one of the names of the park where this violent encampment eviction happened. The residents of Scatting Court had decided not to fight eviction from the so-called commons. Still, in the city sent 3 different armies. Some violent marriage of public and private. Surrounded by evil, with weapons on its belt, we did what we could until we couldn't. I keep thinking about this one tiny person who clearly just needed a bit of help. If one were feeling hopeful, as if, one might find power in it taking 3 armies to move her. Thank you. This song is so brand new that its current title is New. Welcoming any title recommendations in the chat, for real. Really happy to have title recommendations. And this one goes out to all the people who get around on bicycles. I'm curious about how many of you get around on bicycles, so feel free to let us know. Here often, I know the pavement well. I know the winds and when they blow from the here often. I know the pavement well. I know the winds and when they blow from the east.
is a little dance break. You can all dance in front of your Zoom. Techno. Rachel, I was going to do one more short spoken piece. Is that okay? Yeah? Okay, good. My songs are so short, they're good for getting caught up on the timing of the conference. Yeah. So I thought I would finish with a hopeful song. The text comes from the Passover Haggadah. And it's called Carpus. Oh, thank you, Rachel, for having me. Thank you for the invitation. And it's exciting to be among such a brave group of people. This song's called Carpus. Long before the struggle upward begins, there's tremor in the seed. Self-protection cracks, self-protection cracks, self-protection cracks, self-protection cracks. Roots reach down and grab hold. The seed swells, the seed swells, and tender shoots push up towards life. This is Carpus, spring awakening growth. This is Carpus, spring awakening growth. A force so tough, it can break stone. The seed swells, the seed swells, the seed swells, the seed swells. That's it. Thanks, everyone. Thank you so much. Please do see the comments. I see some lovely, thank you. Thanks, everyone, for being in it with me. I keep hoping that the news will change for our next performers. They were with us through the whole panel and then have had a blackout in Venezuela. I don't, of course, know the cause of them not having electricity right now, but I will say that in countries experiencing severe sanctions as Venezuela, as access to electricity is a humongous issue. So our next performers have lost electricity. However, they have sent us, actually World Beyond War recorded a video with them very, very recently. So we're gonna play that for now. Different performance from them, not live right exactly this moment, but we'll start with that. And if they make it back on, if the power comes back on, then we'll bring them on live. So let me explain who I'm talking about. We're going to be bringing up some songs from Dame Pa Matala, a group that presents social messages and an idea of conscience with the intention of strengthening grassroots work against war and for peace. They work with popular organizations and mix avant-garde trends and rhythms with Latin American folkloric principles. They are based in Venezuela. Incredible band and performers. Let me play this video we recorded with them just recently. Give me a sec to get it up on the screen. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea, unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia, no apoyes al ladrón que con su maquinaria auspicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vengas nuestro trópico, no abandone la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. ¿Cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme señora, escúcheme señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no a nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y siempre en el conuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo. 4 puntos cardinales, 7 mares y 2 polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? Del lado de la guerra, del lado de la paz. Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más, ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la religión, guerra por la comida, guerra por la educación, guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio, guerra porque no te gusta su color, guerra porque es negro y tiene mal olor, guerra porque es blanco y no tiene sabor, guerra porque para tu país quieres lo mejor, guerra porque tiene frío, porque tiene calor, guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor, guerra por esto y lo otro, guerra por todo señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino sin violencia, sin maldad, sin bombas, palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo, sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Alcemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Saludos, dame pa' Matala desde Venezuela, directamente de Yaracuy, una agrupación que siempre ha discutido estos temas. La paz se consigue con respeto, pero sobre todo con justicia. Para todo el pueblo latino. Bueno, sí, recuerden nuestras redes sociales. Dame pa' Matala oficial en todas las redes. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Yo, vamos, ven al camino. Yo, del levantamiento del latino. Yo, escucha lo que digo. Yo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino. Yo, del
levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba, también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero maltratan a estudiantes que hasta los matan porque no les conviene ver cómo esto se desata. Y yo, escucha lo que digo. Y yo, quiero que seas testigo. y yo, Vamos, ven al camino y yo, del levantamiento del latino. y yo, Escucha lo que digo. y yo, Quiero que seas testigo. y yo, Vamos, ven al camino y yo, del levantamiento del latino. recorre. Muchachos, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, Lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre termina creyendo que nos dominan, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por ahí comentan que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. hay que saber Como latinos hay que entender que la integración del sur es para crecer. no hacen falta las fronteras que en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hacen falta diplomático, político, burgués, burocracia, oligarquía de ridículo. La unión de nuestros pueblos trae nuevos horizontes para que obreros, artesanos y campesinos del monte tengan soporte ante lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, Ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos, por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían preguntas y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas. y yo, escucha lo que digo, quiero que seas testigo. y yo, Vamos, ven al camino y yo, del levantamiento del latino. y yo, Escucha lo que digo. y yo, Quiero que seas testigo. y yo, Vamos, ven al camino y yo. del levantamiento del latino. Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su dios y su iglesia ambiciosa ideología de dominación colonialista. Brutal agresión, falsa fe racista, imperialista. Esclavos en cadena trajeron de África 2 continentes unidos en la misma desgracia. Explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta y nadie basta. Basta, basta, respuesta al monarquista. Digan blancos y negros, Una sola piel unida, viva la fuerza latina. con contundencia camina, América unida se activa. En esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina una victoria, insurgencia del sol, sabiduría y gloria, buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, culturas ancestrales investigo con respeto, unión latinoamericana en las mentes se gesta, junto a informes militares que defienden a conveniencia, intereses transnacionales para el negocio de la guerra se prestan, alzamos la voz en protesta, a la de exigir respuesta, narcotracias instaladas en naciones empobrecidas, silenciosa matanza, gobierno, corporaciones genocidas, el barrio se levanta y el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo, yo, escucha lo que digo, yo, quiero que seas testigo, yo, Vamos, ven al camino yo, del levantamiento del latino, yo, escucha lo que digo, yo, quiero que seas testigo, yo, vamos, ven al camino, yo, del levantamiento del latino. Esto para ustedes, esto es Dame pa' Matala. Gracias. All right. Well, unfortunately, I don't think they got their power back. So we'll have to feature them in a live conference another time. But for now, thank you so much for joining the first day of No War 2023. We
have the expo booths open for the next 30 minutes for those who want to chat about what happened today. There is specifically the session reflection booth that will open up in just a second. We'd invite any of the speakers, musicians, or anyone who attended today to go there if you want to just have an informal chat with others and ask your questions in person. And we are really looking forward to seeing everyone tomorrow. It will be opening up at noon if you're in Toronto, New York, Eastern time, obviously different times all over the world. And our first panel is on nonviolent resistance to occupations, dictatorships, other military violence, people speaking firsthand from doing that work. Again, thank you so much to everyone who contributed to our first day today. And we look forward to having some casual conversations now and seeing you all back here tomorrow. Take care, everyone. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. And I'm seeing some questions about how to get to the booth. What you're going to do is actually leave this meeting using the leave button at the bottom. And then in the window that you have underneath that, click on Expo at the top, or Expo booths. And there you will see the different booths that are available. The one that will for sure have a live conversation is called Session Reflection. I hope that helps. And again, we will follow up with recordings and follow-up information after this conference, including more info on all of the speakers and any links that they shared today.